സ്കൈ ഹൈ എജു ഹബിൻ്റെ ഇൻസ്പയറിംഗ് സീരീസായ യുവർ ഹീറോ ഈസ് ഹിയർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ജക്കോബി ചോക്ലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള ജേക്കബ് ജോയ് സാറാണ്. സർ, വെൽക്കം ടു അവർ പ്രോഗ്രാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സാർ, നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂ ജനറേഷൻ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ ഒത്തിരി പേര് എൻ്റർപ്രണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം മെൻറ്റർഷിപ്പുകൾ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ്. സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യുണീക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഐ തിങ്ക് ഐ ഹവ് ബീൻ വെരി ഫോർച്ചുനേറ്റ്. കാര്യം ഐ വാസ് ബോൺ ഇൻ ടു എ ബിസിനസ് ഫാമിലി. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നിലത്തുനിന്ന് തുടങ്ങണ്ട, യു ഓൾറെഡി അറ്റ് വൺ ലെവൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൺഫെക്ഷനറി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടാനില്ല. എന്തുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വന്നപ്പം ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ പോയി ചോക്ലേറ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് പോയി. പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായ ഇത് ഇവിടെയും നമുക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമാണ്. ഞാനത് തുടങ്ങുമ്പോൾ അന്ന് നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ പോയി പഠിച്ചു, തിരിച്ചു വന്നു, അതിലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു, അങ്ങനെ തുടങ്ങി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ വേ വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. പിന്നീട് അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ഒരു ജേണിയിൽ താങ്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ? ബീയിങ് ആൻ ഓൺട്രപ്രണർ, I think as an entrepreneur, the first thing we need to understand is that it's not about you. ഞാനല്ല അവിടുത്തെ മെയിൻ ആൾ. I strongly believe it's my people. Because നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ആണ് നമ്മളാക്കുന്നത്. So we need to give them their due, take input from them. പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു മടിയാണ്. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരിനി വേറെ വല്ലയിടത്തും പോവും. എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ കാര്യവും എൻ്റെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എൻ്റെ ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷനിലുള്ള ആൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ എല്ലാം അറിയാം, R&Dയിലുള്ള ആൾക്ക് R&Dയുടെ എല്ലാം അറിയാം, ഫൈനാൻസിലുള്ള ആൾക്ക് ഫൈനാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്കറിയാവുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീം നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ബിസിനസ്സസ് നോക്കിക്കോളും. ആസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻഷ്യോർ ദാറ്റ് ദ ബിസിനസ് സ്റ്റേസ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഫോർവേഡ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിൽ സ്റ്റക്കായി പോയാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി എങ്ങോട്ടാണ് പോണേ എന്നുള്ള ആ കാര്യം നമ്മൾ മറന്നു പോകും. ഇപ്പോൾ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഐ ട്രൈ ഗെറ്റിംഗ് മൈ പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് മൈ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ഇറ്റ് ഇസ് മൈ പീപ്പിൾ. ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഓൾസോ ഫോർ ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നോട്ട് ഫോർ ദ സ്കിൽ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ്. സ്കില്ല് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരാൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാം. സോ ഐ ലുക്ക് ഫോർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ എവ്രി വൺ ഐ ഹയർ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ സാറ് വളരെ സോഷ്യലായിട്ട് പല ആക്ടിവിറ്റീസിലും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പറാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ, സ്റ്റുഡൻസ് സെക്ഷൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ. ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കൾ അവർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി പലരും പുതിയ ഐഡിയാസായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സാറ് ടായ് കേരളയിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ സാറ് യുവാക്കളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തിരുത്തേണ്ടതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്താണ്? സി, ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ആൻഡ് എ ബാഡ്. ഇന്നത്തെ യൂത്ത് ആർ വെരി റെസ്ലെസ്. ഈ റെസ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് വേണമെന്നുള്ളതും ഇസ് എ ബാഡ് തിങ്. Restlessness where I want to find a new way of doing things is a good thing. അപ്പോൾ യു നീഡ് ടു ആ ഒരു ആംഗിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടണം, ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാപ്പൻ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ടുഡേസ് ജനറേഷൻ ലവ്സ് തിങ്സ് ടു ഹാപ്പൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് തിങ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ കേരളം ഹെൽത്തിൻ്റെ സെക്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സെക്ടറിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിൽ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ന്യൂസ് നമുക്കുണ്ട്. എല്ലാവരിലും അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്രണ്ട്ലി എക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്? ഇതിന് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇൻഡസ്ട്രി എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം.
ഇൻഡസ്ട്രി കുഡ് ബി മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇൻഡസ്ട്രി കുഡ് ബി സർവീസ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും കൂട്ടിക്കലർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. See, not being the manufacturing hub is not a bad thing. Because, for example, you take Chennai അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഹബ്സ് പലതും ഉണ്ട്. കേരളത്തിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ മാനുഫാക്ചറിങ് കുറവാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നോളജ് ഇക്കോണമി കേരളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് നമ്മുടെ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇറങ്ങി വന്ന് നോക്കിയാൽ ഫ്രം എ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വി ഹാവ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഹു ക്യാൻ ചാലഞ്ച് എനിവൺ അക്രോസ് ദ വേൾഡ്. So I think we should change this whole concept in saying industry is only manufacturing. Manufacturing is there. Industry is also about service. And service ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വന്നു. ആനിമേഷൻ വന്നേക്കണു, മൂവീസ് വന്നേക്കണു. യു ടേക്ക് ന്യൂ ജനറേഷൻ, യു ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ പ്രൊമോഷൻ. ഇതൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. Unfortunately, we are stuck in the 20-year-old industry where we say industry is manufacturing. Probably when we look back, we should also understand the psyche of Kerala. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് ആളെ കിട്ടാൻ എന്തിനാണ്? നമുക്ക് നോർമൽ ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സോ വീട്ടു ജോലിക്ക് ആളെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനിയിൽ ആൾക്ക് ജോലി കിട്ടാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് പീപ്പിൾ ടു വർക്ക്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനിക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിന് വേണമെങ്കിൽ 200 ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും. സോ നൗ ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സോഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള, നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പിള്ളേർ അങ്ങനെയാണ്, പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന പിള്ളേരാണ്. നമുക്ക് പഠിത്തം കൂടുതലുള്ള പിള്ളേരാണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ലുക്ക് അറ്റ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഫോർ ദെം. റൈറ്റ്? ടുഡേ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? Because Kerala is not providing employment for these students who've studied and come out, they are all moving elsewhere. They are all going to Bangalore or abroad or wherever it is. But we need to understand that these are children with the brightest minds. So we are losing our brightest minds from the state to other states or other countries. So we need to create an ecosystem where these minds can be put to work in our state itself. So we need to work on that. So I wouldn't say we are lacking industrially, because if you look at, you take an IBS or you take, so that is from service, or you take manufacturing, take Synthetia, or you take a Cancor, or you take Thermopenpol. You have industries which are doing both. Unfortunately, we don't figure out what is better suited for the kind of educational system we have and the kind of students that are coming out. I strongly feel that Kerala has a huge opportunity and a huge role to play in figuring out the knowledge economy. And I think we need to go behind that. തീർച്ചയായിട്ടും. ഇപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും തന്നെ ഒരു നോളജ് എക്കണോമി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാർ പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് സ്പേസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഏതൊക്കെ മേഖലയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ലൈഫ്. സോ നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈഫിന് ബേസിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നോവേഷനായിട്ട് വന്നത്. ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ലൈഫ് സിമ്പിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഈ സിമ്പിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും അതിൽ വന്നെ? ഫിസിക്സ്. ഓർ യു ആർ ട്രൈങ് ടു മൂവ് തിങ്സ്, അല്ല, യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് തിങ്സ് ഈസിയർ. നൗ വാട്ട് ആർ യു മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ്? സോ യു സി ആ ഒരു ഇത് വന്നു. നൗ യു ആർ സ്ലോലി മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ബെറ്ററിങ് വാട്ട് യു ഹാവ്. അപ്പം പലപ്പോഴും യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ്, സോ ഐ സീ ഇൻ ടേംസ് യു ആർ ബെറ്ററിങ് തിങ്സ്. പിന്നെ യു ലുക്ക് അറ്റ് AI or ChatGPT coming in. What is happening is, for example, if I had to do a workshop, imagine today was a workshop. Earlier, if I had to prepare for it, it will take me 3 days or 4 days to prepare for it. Today, with ChatGPT and other tools, it takes me 3 hours to prepare for a 3-hour workshop. And that preparation will be far better than what I've done 4 days, within 4 days. So if this is where the economy is moving, we need to understand 4 years or 5 years from now, where is the world moving? So today we're talking about food. If food, what is happening? Land is scarce. If land is scarce and we need to feed the entire population of our country, we need to figure out how, with the small acreage we have, we can generate larger output. It's an opportunity. So how do we find that? Or we are looking at water. We are saying fresh water is lesser and lesser. Now, how, and if that is going to be a problem into the future, then how do we find a source for water? So
we need to understand from a multitude of things where the world is moving. And if we can understand that, honestly, the other day someone asked me, my daughter is studying in the 10th standard. What do you think she should become? I said, I don't think what she should become. She should understand. So, what are her interests? What does she like to do? And if she likes these, probably she should also realize, okay, I'm going to graduate probably 5 or 7 years from now. 5 or 7 years from now, what is the world going to look like? So you ask your friends, you talk to people, get a mentor, and they will guide you and tell you, okay, with this skill set, probably you should try that. And if I have the aptitude and the passion to do it, I should do it. So we cannot say there is a one size fits all for the future. I love chocolate, so I've started making chocolate. My daughter is very passionate about neurobiology. She wants to pursue neurobiology. My other daughter is very passionate about the environment. She wants to pursue sustainability. But these are all, if you ask me, the future. So you need to guide them based on their passion. There's no one size fits all which says, and simply, I said I make chocolate. Just imagine with 3D printing coming in, you can make whatever chocolate you want at home. Imagine you want to make a figure or whatever, your printer will print it out for you in the near future. So where does that put me as a chocolatier or a chocolate maker? So I need to also start thinking and saying, tomorrow, will people want my shaped chocolates, or will they need raw chocolate for their 3D printer? Yeah. So it's an industry. So how do you pivot? So we need to keep thinking. And this goes back to what I said earlier, no? How much free time do you have in a day to think about the future of your business? The same way, if you're studying, I will tell you, how much time do you have in a day to think about where you want to go 5 years or 7 years from now? And I think that's where you need to pursue yourself. സോ നമ്മൾ വിഷണറി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലൈറ്റായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സാറ് ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ആ ഒരു മേഖലയിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ഇതിൽ സാറ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ആ മൊമെൻറ്റം കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളായിരിക്കും റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരണം സിമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ചോക്ലേറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ടേസ്റ്റാണ്. സോ ചോക്ലേറ്റ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ചോക്ലേറ്റ് ടേസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇസ് എൻ എഡിബിൾ, ഇറ്റ്സ് എ ഫുഡ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കുറച്ചുകൂടെ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാരഡൈം. യു ആർ പ്രോബ്ലി ഈറ്റിംഗ് ഓൺലി 5 or 10 grams of chocolate a day. But in this 5 or 10 grams, can I give you a chocolate which does something for you? Someone asked me the other day, a close friend of mine asked me, Jacob, can you make me a chocolate which will help me lose weight? It's counterintuitive. So now, and it got me thinking, saying, okay, now can I make a functional chocolate which will help someone reduce weight? Or probably today someone asked me, can you give me a sugar-free chocolate? I ask a question, how much chocolate do you eat in a day? And he or she will tell me, I eat about a piece, that's 5 or 10 grams. And the question I ask them is, how does it matter? Why do you want to have a sugar-free when you can have the sugar with one with sugar? Because you're having about 5 grams a day, which is not going to change anything. So in this, I also need to be relevant where the market is going. Today, you get chocolate, you get multiple fillings, you get different shapes. You need something new every day. So if I give you a chocolate today, tomorrow when I come and give you a chocolate, you want something different. So we are constantly working in the back end and saying, what can I give you which is new, which is better? And probably, I think the other day we were asked a question because we tried a product out, and a friend came and he was in the factory and he said, Jacob, how did you think of this? So I said, I didn't think of this. The person in my chocolate factory thought about it. And she's a worker. She came one day and said, sir, why don't we, ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എൻ്റെ തലയിൽ, നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മിഠായി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ? I have 2 roles here. I could either tell her, ഇത് എന്തായി പറയണേ, or I can tell her, try it out. നമുക്ക് നോക്കാം, ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ശരിയായില്ല. And fortunately for us, it worked. There are many projects which have not worked. But I am not the one, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഞാനല്ല എല്ലാം. ആ തോന്നൽ എന്ന് നമുക്ക് വന്നോ, you are better. I think the team is who, you can give them strategy, you can give them foresight. പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീം പല കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നു. എല്ലാ ദിവസവും പുതിയ ഐഡിയാസ് ആയിട്ട് വന്നു, പുതിയ ചാലഞ്ചസ് ആയിട്ട് വന്നു.
നമ്മൾ അവരെ ചാലഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. പ്രോഡക്റ്റ് വിച്ച് വി ലോഞ്ച് ലാസ്റ്റ് മന്ത്, ഒരു ഫഡ്ജ് ഉള്ളത്, took us 8 months to develop. സോ ആൻഡ് സോ ഫാക്ടറിയിൽ ഞാൻ ഈ ഫഡ്ജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റേ ഫാക്ടറി, അയ്യോ സാറേ ഇന്ന് വേണ്ട സാറേ, ഇന്നും സ്ക്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട. ദാറ്റ് വാസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഓർ നെഗറ്റിവിറ്റി. ഞങ്ങൾ എന്നത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കിയോ, ആ ഫാക്ടറിയിലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട്, ഇപ്പം ഞാൻ പറയും സക്സസ് ഈസ് എവ്രി വൺസ്, ഫെയിലിയർ ഇസ് മൈൻ. സോ സക്സസ് ഇവൻ വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ഇസ് ദ ടീം, ഫെയിലിയർ സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ്. സക്സസ്സിന് ഞാനാണെന്ന് പറയണതിൽ അർത്ഥമില്ല. I take responsibility for all the failures in the factory, whatever it is. There will be people responsible who will have to buck up and do things. End responsibility is mine. But whenever we do orders and we are successful, I never say I was successful. I say my team was successful in developing orders. സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വളരെ പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. സംസാരത്തിലെല്ലാം അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ് ആൻ എൻ്റർപ്രണർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് സർക്കിൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി സാറിന് മിക്കവാർക്കും ഉള്ളതുപോലെ പല ഹാബിറ്റ്സും കാണും. ചിലർക്ക് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതായിരിക്കും, ചിലർക്ക് സിനിമ കാണുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം ഹോബീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? I think positive attitude, I'll answer this in two separate ways. Positive attitude, I have a very different take on it. You can have a very bad day. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി നമ്മളിരുന്ന് ആലോചിക്കുമ്പം you would have done 99 things well and you would have done one thing badly. And we are so frustrated by that one thing we did badly. So it's a bad day. Now imagine that 99 things you've done well. You will never have a bad day in your life. So I adopt that completely. There are days when I do 20 bad things, 30 bad things, 40 bad things. But there will never be a day where I do 51 bad things on 100. So I'm always in a positive frame of mind, because unless you maintain positivity in your head, there's no moving forward. Now the other side to it, I love cycling. I love reading. I love listening to music. Cycling, I can get on the cycle and you ask me to cycle to Munnar from here, I will go. And those are the times when I get crazy ideas. One of the ideas, in fact, one of the recipes which we were struggling with, I got an idea when I jumped out of the raft in Rishikesh into the Ganges. It was freezing cold, jumped into the water, and suddenly it was like eureka moment. You said, why didn't I think of this? I got back onto the raft and immediately called my production and said, try this. And they said, where are you? I said, I'm rafting in the Ganges and I thought this, but do it right now. So you need to, positivity is something which you maintain as a frame of mind. But you need other things which help you maintain clarity. Clarity comes for me because I'm a very physical person in terms of I love running or working out, cycling, I love playing. I love being with children. So my nieces or nephews, I love being around them. The amount of knowledge that you get from them, because they're very innocent. They don't have any filter. So you give them a chocolate, they will tell you yes or no. They will not say korpamilla and all those things. So you spend time with them and you will understand so much about yourselves that you don't know. Children are very open about everything. So I try spending a lot of time with children. I spend a lot of time with myself. As I said earlier, I love to just sit, put the music on. I will have a scribbling pad, and very close friends know I love drawing mind maps. So I just keep drawing maps of things. So I'll go from here to here to here, here to here to here. And at the end of it, I'll have some structure to something. And maybe that's the next thing which I want to do. So if you look in my computer, I'm sure there must be at least 1,000 mind maps in it on things which I've done, things which I wanted to do. There are things which I did badly, which I've analyzed and said, oh my God, I should have just done this before. So when you said bad day, there's one more thing which we need to look at. When I said there is one thing which you did badly, it's not that you forget about it. It's about you try and assess and say, why or what made me take this course of action for that particular problem. So if I'm doing something, you need to take a decision. If you make a bad decision, your decision's always based on assumptions. So now what led me to take those assumptions is very important, because that is what your subconscious is about.
And most of your decisions, if at all they are wrong because your assumptions were wrong. Or the world has changed after you made the decision. That you can't do anything. You can only correct. But you need to train yourself to start thinking in particular ways. You need to start challenging yourself. And I've always found that the first solution I have is never the best solution. So if someone comes and tells you, asks you a question and you give an answer, I found that that's not the best solution. You need to ask why. And if you ask yourself about 5 whys, or just ask yourself why should I do this? Why should I do this? At the end of it, you will get some solution. Then take it and give it to your team. Why do you have a team? The team will help you sort it out. So I think positivity is a frame of mind. Clarity is enabled by doing other things. At the end of the day, why do we do all this? It's for life, right? You're working or you're doing something so that you enjoy life. I always say, the minute I feel burdened by something, I stop doing it. Because if you're burdened by something, it means you're not enjoying it. I just stopped doing it. In fact, someone asked me the other day, would you like to do this? I said, unless I find value that I am putting on the table, I will not do it. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നൊരു ചോദ്യമാണ്, ഇങ്ങനെ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രൈവിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ടോ? മീൻസ് സക്സസ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് സാറിന് ഒരു ത്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം? I think success is too different. See, one, I am my grandfather's grandson. Fortunately or unfortunately, there is a legacy in the family. And whether I like it or not, I'm always being compared to what my father or my grandfather has done and doing. So whatever I do is never enough. Whatever I do is never enough because people are always saying, he did that morning, and it's always a challenge. But if you let that clutter your mind, it can become negative. What I try to do is I try and make it positive. I'm saying if they could do so much with the facilities they had at that time, with the facilities that I have today, I should be able to do far more. And if I'm not doing that, there must be something which I'm not doing right, or I'm not harnessing my energy properly. So I look inward and say, what am I not doing right? It's very nice to say this. There are days when you feel really bad about the whole day. You're sitting and trying to figure out and saying why. But even on those days, I just switch on the music, sit, relax, or take the cycle and go for a ride. And believe me, 5-10 minutes max, I'm back to Jakob Joy. And I keep joking to everyone. I say, unfortunately or fortunately, I have joy in my name. So I have to be joyful all the time. And if you ask any of my friends, they will tell you, he will be smiling. Even if he's feeling bad, he will be smiling. And I think the minute I smile, you will smile. The minute I frown, you will frown. Why would I want you to frown? I would want you to smile, right? So I try maintaining this positivity, and that's the way I move forward. സാർ, അവസാനമായിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ഒത്തിരി പേര് സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത്, പിന്നെ ആസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത്സ് ആണ്. പല കുട്ടികളും ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ കാണുന്നത് ഫെയിലിയേഴ്സ് നേരിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേര് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന, ആങ്സൈറ്റി അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു യൂത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അവർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് മാറാനായിട്ട് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ലഹരി വസ്തുക്കളും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ സമൂഹം തന്നെ നേരിടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു യൂത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വൈസ് എന്തായിരിക്കും കൊടുക്കാനുള്ളത്? I think communication is the best way to get rid of stress. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് സ്ട്രെസ്ഡ് ആവണം? നമുക്കിത് വേറൊരാളോട് പറയാൻ പറ്റാതെ വരും, ഓർ നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുമ്പോൾ. 2 things. ടുഡേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ട് നടന്നാൽ എനിക്ക് പറയാൻ നാണാണ്. അത് സ്ട്രെസ്സാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ അത് അറിയാവുന്ന ഒരാളോട് അത് ചോദിച്ച് അതിനൊരു കറക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം കിട്ടിയാൽ എൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ വെച്ച്. സ്ട്രെസ്ഡാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ആ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയതോടെ ഐ എം ഏബിൾ ടു കറക്റ്റ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? Unfortunately, today we are so stuck in this where you are in a rat race where we are trying to prove that I am better than the next person. It's a continuous race. And I don't know why we are in that rat race. I think we should be in a rat race with ourselves. We should be trying to better. Jakob Joy should be a better individual today than he was yesterday. Why should Jakob Joy compare himself to someone else? ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഐഡിയോളജി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ പകുതി സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് കുറയും. 1. 2,
Who are you trying to prove what to? First, you need to prove to yourself, right? So, എപ്പോഴും പറയും what is integrity and what is truthfulness എന്ന് പറയും. Integrity is being truthful to yourself. Truthful is being truthful to others. So, integrity ഉണ്ട് നമ്മൾ വി ആർ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ടു അവർ സെൽസ് വരുമ്പോൾ പകുതി സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് അവിടെ കുറയും. പിന്നെ there's a very simple term which it keeps coming to me. Are you an extra miler എന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Are you an extra miler is, do you give that extra mile to what you're trying to do? Or do you stop at that mile? I have found that everyone who's successful is an extra miler. They are willing to give that extra mile to what they're trying to do. And it may not be easy. Your friends will be partying, or they will be going out, and you will have to spend a little more time probably doing something which you are doing. Are you prepared to do that? If you are not enjoying what you're doing, it is stress. If you are enjoying what you're doing, it is accomplishment. So, either you start doing what you enjoy, or find ways to find enjoyment in what you're doing. See, all of us are not lucky enough to do things we love. Many of us are in jobs because we need the money. We have an EMI to pay. But now we need to find what is good in this, or why am I in this? What is my strength and how can I contribute to it? And if you can work in that particular way, I think a lot of your stress levels come down. My stress levels, close friends will tell you, you can ask anyone, they'll say, he's not stressed. You ask my wife, she may tell you, oh, enakku desham varum. But I think most of the time it's little difficult to get me rattled. But if I get rattled, but then that's the last side of the rope. But പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്കും പലപ്പോഴും. The other day my driver didn't come. I was supposed to go to the airport in the morning. He was supposed to come at 7 o'clock in the morning and take me. പുള്ളി ഉറങ്ങിപ്പോയി. So 7 o'clock ഞാൻ വണ്ടി കയറി, ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് എയർപോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടു, ഞാൻ പോയി. I can treat this in two ways. I can create a halla bulla if I want, or I can tell him, listen, what you did is not right, it shouldn't be repeated. How I choose to react to what happened makes or diffuses the situation. Now, you have the freedom to make that decision, right? No one else is going to make the choice for you. I can create a ruckus, or I could have sat at home and called him and cribbed. I did the easy. I just took my car and dropped it at the airport and came out. But many times we choose confrontation. You choose confrontation, you're choosing stress. I'm not saying you agree with everything. But I'm sure there is a better way to find an agreement to something. Is it what I'm saying is right, or is what you're saying right? എന്നുള്ള ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഓഫീസിൽ വരും. And then it's no more about the topic we were talking about. Is it Jacob right, or is Jacob's manager right, or is Jacob's wife right? എന്നുള്ള question ആണ്. I think we need to detach ourselves from that, because the minute we are having a discussion on a solution. A problem which has to be made to a solution. It doesn't matter whether it is Jacob or Jacob 2 or Jacob 3 or whoever it is doing it. So our open mind, vechal, palappozhum you get the right decisions. I'll be honest, in the factory many times when I like a chocolate and my staff doesn't like the chocolate, that is not successful. Every time my staff like a chocolate and I don't like a chocolate, it is successful. So now, does that make me a bad chocolatier, good chocolatier, or what? Is that probably my taste is not the same taste as the larger customer base? Yes. But I need to acknowledge that fact, right? If I don't acknowledge that fact and say, there's no point, right? In all our lives, in all our businesses, we need to figure out solutions to this. I can tell you this more wisely today because of probably my age and where I am today. 20 years ago, probably this was not me. I was brash. I needed it my way or the highway. I used to get angry all the time. All this was part of my life. It took a lot of time, change, advice, mentoring to come to this phase. One advice, if you ask me to give to the youngsters today, is to find a mentor. You need a mentor in your life. Get a mentor who you can share everything with, who can actually tell you things about. I'm not talking about a coach, I'm talking about a mentor.
who you can go, and that person will mentor you properly into doing what you're doing. Find someone. I'm sure it's very easy to get a reasonably good mentor and try moving on and moving on. And if you get a good mentor, I've had many mentors in my life and they've changed the way I've thought about things. So get a good mentor, do it for the right reasons, and you will be successful. I strongly believe in that. ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ യുവ പ്രേക്ഷകർക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സക്സസിനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് സാർ പല കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും നേരം നമ്മളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ജേക്കബ് ജോയ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you.